Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhika Tadale Krishna Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gauravaranga Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer pranams to our Gurudev, Vishnupada Dendi Swami Sri Bhaktivedanta Narayan Goswami. Прежде всего, предлагаю пранаму нашему Гурудеву, Вишнупадхи Свами Шри Вишнуа Бхактивиданта Нараяна Госвами. All our Guru Varga, all devotees, thank you. Все наши Гуру Варги, всем преданным, спасибо, скажем. Where's Nasti? Где нас? Where's Tigger gone? So, today I want to speak about a little bit 10th canto. 12th canto. Сегодня хочу поговорить о 12-й песне. Because the first 9 cantos, they give foundation for hearing 10th canto. Первые 9 песен – это база, которая необходима для того, чтобы слушать 10-ю песню. Who is Krishna? He's not some village boy. He's not some playboy or Romeo. Who is he? Supreme Personality of God. Кто такой Кришна? Он не плейбой, не Ромео, он верховная личность Бога. Otherwise, one just hears 10th canto. Chance for misunderstanding is there. Иначе, если кто-то будет начинать слушать Бхагаватам с 10-й песни, то есть шанс, что он поймет ее неправильно. Because Krishna's activity is so human-like. Из-за того, что деятельность Кришны очень подобна деятельности человека. Gram body swachastitam, Sukadeva Goswami says, like a village person. Шукадев Госвами говорит, подобно деревенскому мальчику ведет себя. So it could be chance if someone just hears 10th canto directly, then misunderstanding may be there. Существует такая опасность, что кто-то, услышав 10-ю песню, может неправильно понять. Right, Shamata? So first 9 cantos like foundation. Первые 9 это они подобны фундаменту. Like a pot. To hold nectar, you need a pot. Для того, чтобы сохранить нектар, нужна какая-то емкость. Of course, the first 9 cantos also nectar. Конечно же, первые 9 песен также являются нектаром. But like a pot to hold the pastimes of Krishna given in 10th canto. Но они подобны сосуду, в котором может храниться игры, описанные в 10-й песне. But still, pot needs lid. Сосуду необходима крышка. Otherwise, that nectar can evaporate. Иначе нектар может испариться. So, if one does not hear 11th or 12th cantos, even after hearing 10th canto can fall down. Если кто-то
не выслушал 11-12 песню, он, тем не менее, он может пасть, даже если услышал 10-ю. 10, 11, and 12 cantos considered Krishna's forehead and Krishna's head. Считается, что 11-12 песни, они олицетворяют лоб Кришны и его голову. But that same, because that same Krishna who's stealing butter, that same Krishna who's lying to his mother, same Krishna who's doing Rasila, that same Krishna giving all type of transcendental knowledge in 11th and 12th cantos. Тот же самый Кришна, который обманывает маму, крадет масло, проводит расалилу, является Кришной, который трансцендентное знание в 11-12. Okay, so 11th and 12th cantos is so much important. Настолько важно 11-12. Actually, our Gurudev would say, our Gurudev's Gurudev mostly would speak from 11th canto. Our Gurudev Bhakti Pragyan Kesava Goswami mostly speak 11th. Яна Кешу Госвами, он в основном рассказывал истории, связанные с описанными в 11 песне. He thought, no, ordinary person is not qualified to understand 10th canto, they misunderstand. Тем самым он давал понять, что обычные люди могут неправильно понять 10-ю песню, поэтому он рассказывал из 11. In Novosibirsk, we heard even Lord Brahma bewildered when he saw the pastimes. В Новосибирске мы слышали, что когда Господь Брахма увидел Игоря Кришну, даже он был без толку. 12th canto was conclusion of Bhagavatam. 12-я песня — это заключение всего Бхагавата. Of all the cantos, 12th canto is the shortest. Из всех песен 12-я самая короткая. There it describes symptoms of Kali Yuga. Там описываются признаки Кали-юги. Sukadeva Goswami's description of Kali Yuga. Это описание Шукадева Госвами Кали-юги. And Sukadeva Goswami's final instructions to Parikshit. И конечное наставление Шукадева Госвами, которое он дал Парикшиту. So, have you ever heard these instructions, Shamati? Слушал. So, what's his name? Как вас зовут? It's a Muslim. Это мусульманское имя? He's Muslim. Вы мусульмане? Obviously not. Видимо, нет. Okay, so last night we a little bit heard the history of Parikshit Maharaj being cursed to die in 7 days and the appearance of Sukadeva Goswami. Вчера мы услышали эту историю о том, как был проклят Парикшит Махарадж, как ему осталось жить 7 дней, и о его встрече с Шукадевой Госвами. Don't think that means Bhagavatam only 5,000 years old. Don't think. Но из этого не следует делать вывод, что Бхагаватам всего лишь 5000 лет. In the beginning of creation, Krishna, Lord Narayan himself, gave the Bhagavatam in a seed form to Lord Brahma. В самом начале творения Господь Нараяна передал Бхагаватам Господу Брахме в виде семени. How did he give it, Devaki? Как он передал? Huh? What did he speak? Что он сказал? Thank God. I don't have to consider that. Krishna gave Brahmaji only 4 verses. Он дал Брамаджи всего лишь 4 шлоки. Like whole banyan tree is there in one seed. В семени баньянового дерева присутствует все дерево. From that seed can come billions of other banyan trees. Из этого семени могут появиться миллионы других So деревьев. there's 4 verses. In that 4 verses, the seed of the whole Bible. Также в этих 4 шлоках находится весь Бхагаватам. So Brahmaji gave to Narad, Narad gave to Vyas, and Vyas gave an extended form of that. Брамаджи передал это Нараде, Нарада Вьясе, а Вьяса уже описал более обширно. Understand, Nastya, a little bit? Yeah. Okay, so 12th canto is final instruction. 12-я песня — это заключение наставления. No, Parikshit Maharaj, Sukadeva Goswami told the Parikshit Maharaj the pastimes of all the incarnations and finally pastimes of Krishna. Шукадева Госвами рассказал Парикшиту о всех играх инкарнаций, играх всех инкарнаций, в том числе и Кришны. 10 subject matters of the Bhagavatam. Там Бхагаватам описывает 10 тем. So Sukadeva Goswami spoke all that. Шукадева Госвами рассказал о них всех. Because his disciple had 7 days to live. Потому что его ученику оставалось жить 7 дней. So actually, he spoke the Bhagavatam only like 5 or 6 days when he finished. Он рассказывал его на протяжении 5-6 дней.
The disciple had a few days left, 1 or 2 days left. Ученику оставалось еще 1 или 2 дня жить. And his mother asked, "Oh, I could not understand the philosophy of Sukadeva Goswami. You give the essence." И его спросила его мать, я не смогла понять всей философии, которую описал Шукадев Госвами. Пожалуйста, расскажи. So Parikshit Maharaj had 1 or 2 days left. He spoke Brihad Bhagavatam to his mother. И за эти 1-2 дня, которые оставались Парикшиту, он рассказал, как Бхагаватамриту своей матери. Anyway, so a little bit I wanted to also speak about the symptoms of Kali Yuga. И также хочу рассказать немного о качествах Кали-юги. Okay. Have you heard these before? Okay, Rashid, hear carefully. Слушайте внимательно. Okay. 4 ages are there. Есть 4 эпохи. Okay. Actually, four ages only affect this Earth planet. На самом деле эти 4 эпохи существуют только на нашей планете Земля. Like all the rest of the universe unaffected by Satya, Treta, Kali, Dwapara Yuga. На остаток всей Вселенной на остальную Вселенную эти эпохи не влияют, не распространяются. Only human beings affected. In this little part of the universe Только called люди подвержены влиянию Bhagavad. 4 эпох, которые живут на этом маленьком островке Бхарата. So 4 ages are there. Есть 4 эпохи. So here a little bit, Sukadeva Goswami describes all these things. Здесь Шукадев Госвами немного затрагивает эту тему. Okay. The first age is called Satya Yuga. Первая эпоха – это Сатья-юга. That time all 4 legs of religion are manifest. В это время проявлены в полной мере все 4 столпа религии. What are the 4 legs of religion? 4 ноги. Что это за 4 ноги? Mercy, Милость, сострадание, sense control, контроль чувств, austerity, Askeza. mercy, austerities, cleanliness, чистота, truthfulness. 4 legs of religion. чистота и правдивость. Это 4 ноги религии. Like cow has 4 legs. Так же, как у коровы есть 4 ноги. Religion also have these У 4 legs. религии также есть эти 4 ноги. So in Satya Yuga, all 4 religious principles fully manifest. Кстати, юга проявлены все эти 4 религиозных принципа. Everyone is self-satisfied. Все удовлетворены в самих себе. There's no greedy and lusty. То есть им не присущи ни жадность, ни вожделение. Everyone, for the most part, there's also demons. Также есть демоны, но большинство из них They are merciful, friendly to everyone, милостивы, дружелюбны по отношению ко всем, and self-satisfied. самоудовлетворены. All are endeavoring to realize what is the soul. Все прикладывают свои усилия на то, чтобы осознать, что является душой. The next stage, Treta Yuga. Следующая эпоха – это Трета-юга. Religion is 1/4 less. На религиозность уменьшается на четверть. So there begins lying, violence, dissatisfaction, and Начинает quarrel. присутствовать обман, насилие, неудовлетворенность, ссоры. Okay, Adisukumari, quarrel is a symptom of irreligion. Сукумари, ссоры – это признак нерелигиозности. So should not do. Не следует So in Treta Yuga, people so much absorbed in austerities and giving charity. в Треда-югу все люди в основном занимаются совершением аскезы и раздачей милости. In Treta Yuga, most are Brahmins. Большинство людей браман. Interesting. In Dwapara Yuga, again, quarter less. По Пара-югу религиозность уменьшается еще на четверть. So Следующая эпоха. there's dissatisfaction Есть неудовлетворенность, Cheating. обман and enmity. и враждебность. I don't like you. You're my friend. Ты мой друг, а ты мой враг. So in Dwapara Yuga, people have great qualities. По Пара-югу людям присущи They possess great wealth. качества, у них есть богатство. So much interested in Vedic study. Они очень заинтересованы в изучении веды. You know, like you read the stories in Mahabharata, the wealth of the kings like Yudhishthira. Читать Махабхарату, какими богатствами располагал такой царь Юдхиштхира. So in Dwapara Yuga, Kshatriyas and Brahmanas, there are more of them than anyone else. Большинство населения до Пара-юга это кшатрии и браманы. And now we come to the glorious Kali Yuga. Сейчас мы пишем славную Кали-югу. Only religion again reduced. Еще на четверть уменьшается Only a религия. quarter of То it. есть остается четверть.
They say in this age only one leg of religion remains, that is truthfulness. Говорится, что в эту эпоху остается лишь одна нога. Эта нога символизирует правдивость. People still hesitate to lie. Людям все еще неудобно врать. Is it true, Olga? Так, Do you remember when you first lied? помнишь, как ты соврал первый раз? Who can remember? Кто может вспомнить? I remember it clearly. Я четко Even I remember where I was. я даже помню, где я был. I remember, maybe I was like 8. No, maybe like 7. Можно мне было лет 7. Told a lie. I remember I felt like I fall from heaven. I remember really clearly. That Помню, когда я соврал, я почувствовал себя так, как будто я упал с небес. before never lied. До этого я никогда не обманывал. That was the beginning of the end. Это было началом конца. So in this age, people still hesitate to lie. В эту эпоху людям все еще люди сомневаются в No. обмане. So in this age, pretty much, there's no mercy, no austerity, no cleanliness. В этот век отсутствует почти в полной мере чистота, сострадание и аскеза. So, but people still little hesitate to lie in this age. Тем не менее, люди пытаются не обманывать этот век. In Kali Yuga, most people are greedy, Большинство людей в Кали-югу очень жадные, ill-behaved. ведут себя плохо. Why she always wears a thing like that? I told her many times. Wear your hair normal. It's like Muslims. Tell her, Ну, "Jeez, why always doing that? Head looks like an egg. You know? People are greedy, Люди жадные, not well behaved. ведут себя неправильно, They have no mercy. у них отсутствует сострадание, чувство сострадания. Without any good reason, they fight between themselves. Без какой-либо на то причины они начинают ссориться. God never tells us why fighting with family members. Но вот зачем ссориться с членами семьи? No reason. Без причин. This is all Kali Yuga. Все признано Кали-югой. Bhagavan said, for 5 kopecks, someone will fight with friend or with brother or with mom parents. Гуру Махарадж говорил, что за 5 копеек человек In this age, подерется со своим братом, родителями. pride is the measuring rod. Pride is the measuring rod. How great I think I am, that much someone is great in Kali Yuga. Гордость является масштабом Кали-юги. Насколько я великий, меряют. For no reason, they argue with one another. Без причины они ссорятся. They are always unfortunate, Всегда неудачливы. obsessed with so many desires. Разочарованы из-за того, что их мучает много желаний. In Kali Yuga, most people are Sudras and barbarians. Кали-югу большинство людей шудры, варвары. Actually, Sudra is very rare. Для шудры это очень редко. You read the qualities of a Sudra in Jayavadharma, no? Для Вадари можно прочитать качества, описывающие. Sudra means who always serves the higher caste. Шудра означает тот, кто постоянно служит более возвышенной качестве Whatever he gets with that, he's satisfied. и удовлетворяется тем, что получает. How many of the people are like that? И кто сейчас может сказать, что он шудра? Very, very rare. Most are outcasts, antajas. В основном все сейчас вне касты. That is by qualities. One is an outcast not by birth, but by quality. Вне кастовым человек становится не по рождению, а по качеству. Barbarians. Варвары. What are their qualities? Always stealing, Таковы их качества. Они постоянно крадут, воруют, take so much pleasure in quarrel and argument, находят очень много удовлетворения в спорах, thievery, ссорах, atheism. атеизме. These are all the qualities of Это все качество barbarians. варваров. Where's Arjuna? Huh? Okay. I'm So, listening. okay. Try to believe in the Vedic statements, Arjuna. Старайся верить в утверждение I ветра. believe. I believe, but my teachers in high school told me something different. Okay, so belief in Vedas, this is simple. Вера в Веды это также является качеством. Anyway, so most people are barbarians. Так, большинство людей в Кали-югу варвары. No rules of what they eat, what they drink, Не следует when никаким they wake правилам, up. насколько просыпаться, что кушать, что пить.
Look back at my life, I realized in my school, everyone was barbarian. But have a tie. Сейчас, когда я вспоминаю свою школу, я понимаю, что все были варвары, все носили костюмы, галстуки. We think barbarian means Attila the Hun with an axe. Думаю, варвар — это Аттила, гун Аттила со своим топором. Barbarian means with no good quality. No good quality. Означает тот, кому не присущи какие-то. So in Kali Yuga, almost all are Sudras or В barbarians. основном все шудры и варвары. Kala Sudra Samavod. In Kali Yuga, most are Sudras. В Кали-югу большинство людей. Okay. 3 modes of nature. Sattva, Raja, and Tama. Есть три гуна материальной природы: саттва, раджа и тама. Understand? Понимаете? Understand? Goodness, ignorance, and passion in everyone. Есть благость, страсть и невежество в каждом человеке. Still, we will see one which is prominent. Но тем не менее, мы можем заметить, что одно из этих качеств будет превалировать в человеке. Okay. In Satyuga, most people's mind and intelligence fixed in religion. So that is mode of goodness. Это юга, ум большинства людей сконцентрирован на религиозности, то есть они находятся в гуне благости. People take pleasure in knowledge and austerity. Людям доставляет радость получения знаний и совершения аскезы. When people are attracted to religion but have so many motives, material motives, that is called passion. Когда люди являются приверженцами религии из-за того, что у них очень много материальных желаний, это означает, что они находятся в гуне страсти. Treta Yuga. Термин для Трета Юга. When there is fondness for religion with material motives and also irreligion, that is called Dwapara Yuga. Когда Do I have to say it again? When there is fondness for religion with material motives and also fondness for у irreligion, людей присутствует склонность как для религиозности, так и нерелигиозности, that is Dwapara Yuga. тогда такие люди живут в Двапаре. Mixture of passion and ignorance. Перемешку страсти с невежеством. Someone's saying when the Mataji translates. Maybe she'll speak loud. So, but in Treta Yuga, there's dissatisfaction, greed, pride, and cheating. They're more prominent. Присущая неудовлетворенность, жадность. Dissatisfaction and greed become prominent. That is Dwapara Yuga. Они отчетливо проявляются в Двапаре. Like you see the end of Dwapara Yuga. The end. So much cheating, no? They're cheating you to steer this kingdom, many things they're doing. Можно видеть, как в конце Двапара Юги проявляется обман. Understand, Nastya? Natalia, understand? Tigger is easy, right? So, but when there are people only interested in irreligion, Когда люди заинтересованы лишь в нерелигиозной деятельности, that is Kali. такой век называется Кали-югой. How many people live in this city? То сколько населения сейчас? Not that, how many? 1 million? 1 million. How many coming for class? Сколько How many людей coming for Harikata? приходит на Харикатху? And most of these people don't even from. Not from. Большинство людей даже не используют. Are you from what planet? Какой ты планеты? Very few, no, very few people even interested in religion in this age. Лишь немногие люди заинтересованы в религии, как и Бог. People so much like your religion, so much attached. Люди так привязаны к нерелигиозным людям. People spend their money for irreligion. Они тратят свои деньги на нерелигиозные. Drinking and meat eating and prostitution and pornography. People spend their own wealth for irreligion. So much Порнография, attached. проституция, Meat eating, intoxication, потребление, pornography, all these things. интоксикация. So much tamagu and ignorance so strong in this age. Этой эпохе присущи тамагуна, There's cheating, обман,
lying, laziness, лень, bad translation, плохой перевод, sleepiness, сонливость, violence, насилие, depression, депрессия, lamentation, сокрушение, bewilderment, люди сбиты с толку, fear, страх and poverty. и нищета. They're the symptoms of this age, right? Таковы признаки этой эпохи. Take a look. People even have no proper fur, they're just using dog fur. Посмотрите, люди даже одеты не в какие-то дорогие меха, а в собачьи шкуры. Right? Like your coat. It's only dog fur. I saw it. Собачьи. These are all symptoms of Kali Yuga. Все это является No one can hear the признаком. translation. Why they can't hear the translation? What should I do? Hear this mic. Hmm? Don't hear this mic. Да. I have to find it in my bags. Wait. More people watched them. One class the other day, 256 people watched. Just like a new world record. So this Kali Yuga shrinks all good qualities of everyone. В эту Кали-югу ухудшается качество, хорошие качества каждого человека. Everything diminishes in this age except sinful activity. Все редуцируется за исключением греховной деятельности. In this age, people will become short-sighted. В этот век рост людей очень невелик. It means all senses become weak. То есть все близорукими становятся, то есть все чувства ослабевают. Unfortunate. Они все неудачливы, Gluttonous. So всеядные, lustful. переполнены похотью Poverty-stricken. и нищета. Those real fails. See? Even women have no wealth in this age. Даже у женщин нет богатства в эту эпоху. How much gold do you have? Сколько золота? Nothing. Yes, gold plated. Платин? No, that's Позовите. gold plated. No one has any wealth in this age. В эту эпоху ни у кого нет никаких богатств. Look, I'm so wealthy. Apartments made of plastic. And Смотрите, насколько я богат. У меня в квартире все из пластика, it's кирпича. not even real wood, is it? Это даже не настоящее дерево. Shanti thinking, I have really nice. Шанти думает, у меня очень хорошая Everything made квартира. of plastic. Все сделано из пенобетона, из пластика. Dhamma said, just to have a roof, just to eat cow and dawa, people have to spend their whole life just for these two things. Бхаван Махарадж говорит, лишь для того, чтобы было место, где жить, и чтобы была крыша над головой, людям приходится работать всю жизнь. Так оно. All these things. People are so lusty and poor. Люди очень бедны и похотливы. The women are unchaste, Женщины нет целомудренной. just going from one man to the next. Не переходят от одного мужчины к другому, третьему. They say in America, before a man or woman is married, already she's had 12 different men. Говорится, что в Америке в среднем до того, как женщина выходит замуж, у нее уже 12 мужей на тот момент. Мужчин. It's the same. В России точно так же. Да. All Americans going more, more. So if the women also degraded, that means men also degraded. То есть, если женщины деградируют, значит и мужчины также деградируют. Only low-class women can have illicit sex, but only low. Can I have illicit sex only with low-class men? Женщина с такими наклонностями может заниматься незаконными сексуальными отношениями только с таким же мужчиной. Okay, so this is all symptom. It's spoken 5,000 years ago. Все это было рассказано 5000 лет назад. Okay, these two, chess and milk. No boyfriends, all right? У вас не должно быть друзей, Okay, otherwise Парней. I'll fly here and kill you. иначе я прилечу сюда и убью вас. Okay. Before marriage, cannot be on До замужества вы не должны быть с мужчиной. it. Because woman does like that, then low-class children take her. Если женщина ведет себя таким образом, то у нее рождаются плохие дети. Cities will be dominated by thieves. В городах большинство людей будут бандитами, ворами. People cannot even go outside at night. Ночью люди даже не могут выйти на улицу.
Vedas will be contaminated by atheism. Веды будут осквернены атеизмом. Most people who give class even on the Bhagavatam, Mayavadis and personalists. Даже большинство из тех людей, кто дают лекции по Бхагаватам, являются майявади и атеистами. When Sukadeva Goswami spoke Bhagavatam many years ago, me and Haridev and Maharaj went to that place. То место, где Шукадев Госвами рассказал Бхагаватам, мы много лет назад попали туда с Харидевом и You cannot even see a Махараджем. Vaishnava. You cannot even see. Да? Yeah. Там невозможно встретить Вайшнава. All have impersonality, like Все, у всех тилок, hundreds and hundreds of обозначающих персоналистов. Сотни и сотни персоналистов. whole Bhagavatam speaks against the impersonalist, and now in Kali Yuga, all are impersonalists. Весь Бхагаватам обличает имперсоналистов, но сейчас в Кали-югу все, тем не менее, имперсоналисты. Politicians will consume the citizens. Политики будут использовать своих граждан. Understand? Politicians will consume the citizens. Не будут использовать, потреблять граждан. These days, politicians, millions and millions. Where they got the millions and millions of dollars from? Откуда сейчас эти миллионы долларов у политиков? Like there's one, the Prime Minister of Pakistan. Everyone calls him Mr. 10%. Первый премьер-министр Пакистана известен под именем мистер 10%. Because everything he takes 10%. Потому что от всего он берет 10% себе. Any government contract, Mr. 10%. Если заключается какой-то государственный контракт, 10% от этой выгоды он забирает себе. They also do in these countries, but little hiding they do. В других странах это также существует, но берут меньше процентов. The Brahmanas, the so-called spiritual leaders of society, interested in eating and sex life. Браманы, так называющие духовные предводители населения, они заинтересованы в незаконных сексуальных отношениях. Brahmacharis will not follow their vows. Брамачари не следуют своим обетам. Take Diksha at time you vow, I will be Brahmachari. Во время получения дикши мы даем обет, что мы будем брамачариями и следовать правилам, That's why you need предписаниям. permission of Guru to marry, because Guru can only frees you from that vow. Именно поэтому нужно разрешение гуру. Он может освободить вас от этого обета и разрешить вам жениться или выйти замуж. Okay, what's wrong with her? Olga, still alive? Ты еще жива? You're looking depressed. Why? Почему ты выглядишь такой опечаленной? Depression subject. Потому что печальная тема. Our Gurudev gave Brahma red cloth, so many brahmacharis. Наш Гурудев дал очень много красных одежд брахмачарям. I remember one night I was counting them. Я как-то в один вечер из вечеров решил посчитать их. How many came and left? Сколько пришло и сколько из них ушло. I got up to 150. Я насчитал 250. Потом сказал, хватит уже. That was like 10 years ago. И это было 10 лет назад. No one keeps their vows. Никто не держит, не соблюдает свои обеты. And brahmacharis will be unclean. Брамачари будут нечистыми, оскверненными, они будут ходить в футболках и джинсах. Householders will become beggars. Семьянины, семейные люди будут попрошайками. These days, temple commanders sannyas millions of dollars and grihastas no money. Sannyasis and temple commanders so much money. Сейчас у саньяси и у ответственных за храм у них очень много денег. Not using their wealth for anything. Они не задействуют это богатство ни в чем. Хранят его просто. Householders will become beggars. Поэтому семейные люди станут попрошайками, Sannyasis will become so much greedy for wealth. а саньяси станут очень жадными до богатства. Guru Maharaj said, you should not even ask for your ticket. Give money for my ticket, then I'll come. Гуру Махарадж говорил, что нельзя даже просить билета, говорить типа заплатите за билет, и я приеду к вам. Give nice, not give still. Дали, хорошо, не дали, все равно нужно This ехать. is all everything opposite in Kali Yuga. В Кали-югу все наоборот. Women will become smaller in size and eat too much. Женщины будут становиться ниже и есть слишком много. Okay, Devaki is still outside of Kali Yuga because Kali, На Деваки Кали-юга все еще не повлияло. everything shrinks in Kali Yuga. Но в Кали-югу все уменьшается. Women will become small in size. Женщины станут ниже ростом. Devaki, how tall are you? Варенька, какой у тебя рост?
symptom of Kali. They will eat too much. Женщины будут есть слишком много. Have many children, У них будет очень много детей. devoid of shyness. Children. Они будут They'll лишены, have too many children and no shyness. и в них не будет никакого свечения, They will always speak harshly. скромности. They will always speak very harshly. Они всегда будут выражаться грубыми словами. They will be thieves. Будут разбойники. And full of deceit. Full of deceit. Full of cheating. И обман. It's a fact, you know? Think about all your friends at home. Если подумать, вспомнить о всех наших друзьях, то поймем, что это факт. У всех только плохие качества. Businessmen will earn their money by cheating. Бизнесмены будут зарабатывать свои деньги обманом. No one will consider what is proper occupation. Никто не будет смотреть, является ли его профессия достойной или нет. Servant will abandon a master just because he has no money. Слуги будут бросать своих господ только потому, что у них не будет денег. And masters will abandon servants if he becomes sick or cannot do work. А господа будут бросать своих слуг только потому, что те болеют. When cows stop giving milk, they will be killed, they will be abandoned. Коров будут убивать, как только они перестанут давать молоко. It's a very bad thing. Это Like очень in плохо. Vrindavan, you see so many cows moving, eating plastic bags. Во Вриндаване можем видеть, что очень много коров ходит и ест пластиковые мешки. Okay, don't worry. Also, men are criticized. Не переживайте, сейчас будет критика для мужчин. Men will be wretched and controlled by women. Мужчины будут подвержены влиянию женщин, And all relationships based on sex life. подкаблучниками. И все отношения будут основываться на сексе. People will reject their fathers and brothers. Они будут отвергать своих братьев и отцов. And will instead associate with the sisters and brothers of their wives. И вместо этого они будут общаться со своими сестрами и братьями своих жен. That's why in Vedic culture, when the girl's married, she goes to the husband's. Да поэтому в ведической культуре, когда девушка выходит замуж, она переезжает в дом мужа. Because sometimes the husband goes to live where she lives. They live by themselves. Вы живете сами She lives with her husband's family. или с семьей мужа. Because if the husband lives with the girl's parents, then the girl's parents will always criticize him. Если муж будет жить с родителями своей жены, то эти родители будут постоянно критиковать его, что он бомж. No one ever thinks, right? No one ever thinks this man is good enough for my daughter. No one. Никто никогда не думает, что этот парень достоин моей дочери. Therefore, they're always criticizing. A woman hears that, then she loses respect for her husband. Они будут постоянно критиковать его, жена будет слышать это, у нее пропадет вера в мужа, и поэтому произойдет развод. So men will always be controlled by their wives. Так, So much мужчины attachment to that side. будут подкаблучниками и будут привязаны к родственникам своей жены. Sudras will accept charity. Шудры будут принимать пожертвования. Like only Brahmanas can accept charity. На самом деле пожертвования могут принимать только браманы. They will earn their livelihood by making a show of austerity with some. Они будут зарабатывать себе на жизнь, просто исполняя это шоу отреченного человека. Like you go to India especially. Особенности в Индии, если посмотреть. They're just bombers, but they wear red cloth. Они бомжи, но они носят красные одежды, произносят эти мантры. Making a show of austerity by wearing some cloth. Просто одели эти одежды. Prabhupada commented. Прабхупада Some people дает think if I get a комментарий. child by a sadhu, the child will be very high class. Некоторые думают, если у меня будет ребенок от саду, то ребенок будет очень возвышенным. So low-class women go to the holy places to get some sadhu to make them pregnant. Потому такие нерадивые женщины, они идут в места, где много саду, чтобы забеременеть от саду. So all lusty, low-class people go to the holy places and dress as sadhus to get these women. Very funny. А все эти так называемые саду идут в святые места, чтобы встретиться с такими женщинами. Even Prabhupada was saying, he used to know one man, every morning he'd go dress in red cloth, go and beg money all day, then he'd come back to his wife and children and to his job. Даже Прабхупада знал такого мужчину, который одевал красные одежды весь день, собирал подаяние, а затем возвращался к своей жене и детям. Those who know nothing about religion will sit on a high seat and give lectures. Те, кто ничего не знают о религии, будут сидеть на возвышенном троне и давать лекции. Like the
такие как папы римские, all these priests, все эти all священники, are completely addicted to sinful activity. они все очень зависимы от греховной деятельности. We went to a Catholic school. Я ходил в католическую школу, Sure, most of the priests homosexuals. и однозначно, что большинство священников гомосексуалисты. And they speak even. What? Даже когда они говорят, You want to hear some stories? хотите услышать пару историй? Sure. When they speak, you can smell the whiskey on their breath. Когда они говорят, можно чувствовать запах виски, который они They are the leaders, so-called religious выпили. leaders of society. И сейчас они являются религиозными предводителями нашего общества. Da-da-da-da. Так она, Oh. Pope. папа римский. Pope lives in Italy, right? Он живет в Италии, в Риме. We never went to visit him. Гурудев встречался с To ним, look around. посмотрел, как он живет. Heard this story. He saw some cows, little cows. Он видел этих телят, увидел там телят. And Gurudev so simple. Гурудев очень простой. The Pope's taking care of the cows. О, папа заботится о телятах, это очень хорошо. And someone explained, no, these are for eating. Кто-то ему объяснил, что нет, они на забой The предназначены. little calves just give them milk, so their skin is very soft. And they eat. Они кормят этих телят лишь молоком, чтобы их мясо было мягким. Gurudev turned around and Нежно. left. Гурудев тогда обернулся и просто ушел. No need to talk to such a person. Он подумал, нет смысла разговаривать с такой личностью. When Pope died, I remember Gurudev asked me, "What do you think?" I asked him, "What do you think of the Pope?" Когда Папа Римский умер, я помню, я спросил его, что вы думаете, что он за человек? Gurudev said, "What do you think?" Гурудев спросил, ты что думаешь? Well, he was okay, a little traditional. Я думаю, ну нормально, в принципе, соблюдал традиции. And Gurudev said, "Really? I think he was barbarian, И Гурудев сказал, да, а я думаю, что он варвар. very cruel and selfish, Очень жестокий, эгоистичный. who had no understanding of the self in himself or in others. У него не было понимания, он не понял ни себя, ни окружающих. No mercy, no compassion, Не было сострадания, милости, because he was a meat eater. потому что он был мясоедом. Everybody said that so much in our show. Помню, когда он сказал это, я был шокирован. But now in Iraq, the leader of the Muslim ISIS, Сейчас в Ираке предводитель мусульмане ИСИС. these young girls as sex slaves. He's leading a religious leader. У них эти молодые девушки, как рабыни, и они являются предводителями своей религиозной общины. Должно быть. Это все признаки Кали-юги. Those who know nothing about religion will give lectures on religion. Те, кому ничего не известно о религии, будут давать лекцию о религиозных принципах. Don't want to spend whole class on this. Я буду всю лекцию тратить на это. Okay, but last night little reading, very interesting thing. Просто вчера вечером почитал, потому что это будет интересно. Nityam udvigna manaso. In Kali Yuga, everyone's mind always disturbed. Йога ума всех людей будет исполнена. And the politicians will take all their wealth through taxes. Политики с помощью налогов будут забирать деньги. Right, Shanti? Everything they take. Они забирают все. People will not have proper clothing, food, Людей не будут нормальной одежды, еды. they cannot properly rest. Они не смогут отдыхать нормально. Tiga, how many hours a night do you sleep? Сколько часов ты спишь? Наташа. And Natalia. 8. Oh, you're lucky. Most people, Удачно. so many people cannot sleep properly 4-5 hours. Большинство людей не спят по 4-5 часов. Who has a job? У кого есть работа? None of you. Arjuna doesn't have a job. But most people no time even for sleeping. No? Without coffee, they cannot function. У людей нет возможности даже отдохнуть, они не могут работать, не выпив кофе. The only reason they can move in the morning, they drink 2-3 coffees and they can do something. Единственная причина, по которой они еще передвигаются, потому что они пьют кофе. They will have no ornaments to decorate their У bodies. людей нет украшений. You're a married woman. Look at that. Where's your wealth? Ты замужняя девушка, где твои драгоценности? What your husband gave you in your time of marriage? В день свадьбы что тебе твой муж подарил? Nothing, right? This is Kali Yuga. Это есть Кали-юга. They will have no ornaments to decorate themselves. У людей не будет украшений. Shanti? Nothing. In India, you see the women full of jewels, gold, В Индии вы можете видеть на женщинах
драгоценные камни, Even the золото. poorest woman has some gold chains. Even the poorest woman Даже has самые some. бедные женщины носят очень много украшений. She has anything? Any jewelry? У вас есть какие-то драгоценные? Kamala Sundari, anything? Nothing. Just polyester clothes. Одежда из пластика. It's all symptom of Kali Yuga. Это все признаки Кали-юги. Gradually, people of Kali Yuga will look like ghosts. Постепенно люди Кали-юги будут все больше и больше похожи на духов. The men will develop hatred for each other just over a few coins. Hatred. They will hate each other just for a few coins. Мужчины будут ненавидеть друг друга за несколько. They will kill even their own И relatives будут убивать даже собственных родственников. just for money. We read every day. Каждый день мы читаем это в газетах. Only interested in food and sex, men will no longer protect their parents, children, or wives. Будучи заинтересованными только в еде и сексе, они уже не будут защищать ни своих родителей, ни жен. Right, Nandimuki? Так нам не Just interested in chicken and sex. заинтересованы лишь в курятине. And wife not give them chicken and sex, then А если So they женщина throw не their будет wives and давать children. им ни курятины, ни секса, то они свергнут и жену, и детей. How much divorce is there? Сколько сейчас разводов? Huh? Yeah, and the rest. And the rest. И остальные 50 тоже разводов. Shameful thing. No one take Им должно responsibility. быть стыдно, никто не берет Who's ответственность. been divorced? No, it's also good, never divorced. Huh? Divorced. Ты разведена, You've been divorced. You've already been married. ты уже была замуж, Okay, no more marriage for you. Finish further. больше не будешь это. Who else? Кто еще? Yoga Priya, husband left you. Муж ушел? Писать This is not a good thing also. тоже не так хорошо. It's all symptom of Kali Yuga. Все признаки Кали-юги. Everyone's intelligence devoted by atheism. Разум людей будет осквернен атеизмом. Even Arjuna. Даже ум Арджуны. Bhagavatam clearly described. Бхагаватам все четко объясняется. Bhumandal fixed on Mount Meru. Fixed. Табумандала, она находится на меру. Clearly described. All Держится planetary на меру. systems moving around. Там четко объясняется, что все остальные планетарные системы And Arjuna is still trying to explain how the вращаются вокруг. how the Но Earth is Арджуна going все around еще the sun. пытается доказать, как Земля вращается вокруг Солнца. When you tell him Veda says, Bhagavatam says, yes, yes, but, Ты ему говоришь, в Ведах говорится, в Бхагаватам говорится, да-да, This is но all atheism, no? это все атеизм. Hearing Arjuna. Слышишь? Actually, it says, Saraswati Thakur said, one who believes in God but not accept the Veda, he's also considered atheist. Сарасвати Такур говорит, тот, кто верит в Бога, но не верит в Ведам, также считается атеистом. Eternal Social, like Prabhupada says, we never went to the moon. Arjuna is saying, no, it says on YouTube. Eternal Associates of Saras Bhaktivedanta Swami Maharaj, вечный eternal спутник. associate of the Lord. Бхактисиданта Сарасвати Такур, вечные спутники Бога, они говорят, что никогда не были на Луне. And Arjuna said, no, NASA, Арджуна YouTube. говорит, нет, НАСА, YouTube говорит об обратном. Everyone's intelligence devoted by atheism. Разум извращается из атеизма. Most will never offer anything to the Supreme Lord. Большинство людей ничего не будут предлагать Верховному Господу. Who's crying? But, here's a nice verse, some hope. Но есть надежда. But if a person can once offer chant the name of the Supreme Lord, he can become free from the chain of Но если в Кали-югу человек хотя бы раз произнесет имя Верховного Господа, то он может освободиться. Yadnama Deyam Riyamana Atura Patanskalan Vabivaso Grinanapuman. Even the most sinful person at the time of death, he falls or slips, Haribol, Hare Krishna, he can become free from all sins. But still people do not like to worship the Supreme Lord. Даже самый последний грешник в момент смерти произнесет имя Бога, то он избавится от всех грехов, но тем не менее люди не привлекаются к святым именам. Why are you not chanting? Почему не повторяете святые имена? So easy process. Такой простой процесс. But still people in this age so unfortunate they cannot do it. Но люди этого века так неудачливы, что они не могут. Prabhupada said, you tell them, chant. Can't. Воспевай, воспевай, они говорят, не могу. People are so unfortunate. Really, you read this thing, you realize.
But the Supreme Lord takes away the faults of all those persons who chant his names. Верховный Господь лишает всех недостатков тех людей, которые воспевают его имя. So many faults in this age, one chants the holy name, he becomes free from all of В эту эпоху у людей очень много недостатков, но если человек воспевает святые имена, то он избавляется. it. If one hears about Krishna, Тот, кто слушает о Кришне, speaks about Krishna, рассказывает о Кришне, meditates on Krishna, медитирует на Кришне, or simply does pranam, или просто предлагает свои поклоны Кришне. where's Dhammaraj? Где Дharmaraj? Even doing that in the morning, Dandavat. Хотя бы это он делает по утрам. Is he doing? I don't do. Делает, Ask him. спроси его. I remember Gurudev would preach to great, like so materialistic persons in Я India. помню, как Гурудев проповедовал материалистам в Индии. You know what he'd tell them? Знаете, что он говорил? In the morning, before you go to work, just do this to the deity. Just do this to the Утром, picture of перед Krishna. тем, как пойти на работу, просто поклонитесь. Oh Bhagavan, Namo Изображение Namaha. божества, о Бхагаван, намо. He would just say, do that. Он говорит, вот только это, просто это One time, делайте. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Один Ram, раз Hare Ram. повторите Махамантру, Just do that. поклонитесь. Хотя бы это. If some simply offers respects to the Lord, Если кто-то просто выражает почтение Верховному Господу, the Lord removes contamination from millions of lifetimes. Господь заберет осквернение миллионов его жизней. The one who does pranam even once to the Supreme Lord never sees the womb of the mother. Говорится, что тот, кто come in. хотя бы раз предложит What she's пранаму doing? Верховному Господу, уже никогда Sit не here. увидит лона матери изнутри. Hearing Bhagavatam, you're playing with your mother's hair. What's that? Нужно слушать Бхагаватам, а не играть с волосами своей мамы. Not playing. What are you doing? А что ты делаешь? Same thing. То же самое. Okay, this is all symptom of Kali Yuga. Также признак Кали-юга. As fire removes all impurities from gold, Krishna removes all the faults of this age from those persons who chant his names. Так же, как огонь лишает всех чистот золота, так же святое имя в эту эпоху очищает всех людей, тех, кто воспевает. Some people try to achieve purity by devata worship, Некоторые люди пытаются достичь чистоты посредством поклонения божества, austerities, полубогам, breath совершая control, аскезы, контролируя дыхание, compassion, сострадание, bathing in holy places. принятием омовения в святых местах. Surupani, come here. No, you're not going for the massage. Come here. She was also going to go for the massage. Тоже собиралась массаж делать. What's wrong with you two? Что с вами не так? So, but one can attain the same purification just by remembering Krishna. Но можно обрести очищение, просто памятуя о Кришне. Understand? Понимаете? So much contamination in this age. В эту эпоху очень много всего, что оскверняет. People telling us to do so many И things. люди рекомендуют нам много всякого. Give donation, come to this yoga Давать пожертвования, class. ходить на занятия йоги. What else they're teaching? Что еще они нам Raw советуют? food diets. Сыроедение. Like, what's it called when everyone goes bathing in the cold water? What's that called? Моржевание. Majavanya. All the Christians go in the freezing cold water, Все они купаются в ледяной воде. keeping so many vows. I won't eat chicken on Friday. Дают обеды, что по пятницам не буду есть курятину. But that cannot be equal to the purification of someone who just remembers Krishna. Но это не может сравниться с той силой того очищения, когда человек повторяет, памятует Кришну. Therefore, King, try with all your might to remember Krishna within your heart. Поэтому всем своим умом, царь, постарайся помнить Кришну. You will certainly attain the supreme destination just by remembering Krishna with attention. Конечно же, ты достигнешь высшего совершенства, просто памятуя Кришну. I remember Didi would say one time, Помню, один раз Диди сказал it was really funny, I remember, Gopurnima. на Геора Пурниму. Maharaj was trying to get the water to pump. Раньше пытался накачать воду, And he couldn't do his pumping, but then Didi came and slapped him. он не смог накачать. Тогда Диди подошла, дала ему пощечину. Then she tried to pump, but no water coming Затем out. она начала качать, но воды тоже не было. Then Didi called us in her room, me, Haridev. Диди позвала нас. And she was crying because she felt bad. There was no water, why I slapped him for no reason. Думала, что она ударила его без причины, что воды не So было. Didi was crying. Maharaj, yes, cry, yes, you're so sorry, yes.
Anyway, then I remember Didi was saying, no, just try to remember Krishna. Махарадж Диди говорила, просто пытайтесь вспомнить о Кришне. Just try. In the morning, how the devotees serving Krishna. Just try to Как по remember. утрам преданные служат Кришне, не просто пытаются помнить о нем. Little bit you try. Mangalati, what is Mangalati? Пытайтесь на Мангаларе. Radha Krishna there, the devotees doing. You just try to remember. Кришне там, и нужно пометовать о них. And how they bath Radhika, how they bath Krishna. Try to remember. Они принимают омовение, нужно помнить. How Radharani goes to Nandagan, cooks for Krishna. Just try to. Идет Нандагаван, готовит для Кришны. Then how they go Radha Kund, just try. Little bit you try to remember. На Радхакунду. Every day, little bit you Каждый try. день чуть-чуть нужно стараться. So King, you try to remember Krishna. With fixed attention, you will achieve supreme destination. Риша говорит, о царь, хотя бы чуть-чуть помни о Кришне, тогда ты достигнешь высшего Right, Karuna? назначения. Так, Каруна. Try to remember. Okay. Старайся помнить о Кришне. Okay. With all your attention, try to remember Krishna in the heart. Всем своим вниманием концентрируйся на Кришне в сердце. Krishna gives prema for that person who at the time of death tries to remember. Кришна дает прему тому, кто в момент смерти пытается вспомнить о Кришне. Okay, Nata? Trying? Пытаешься, Try. It's a very hard thing. это очень возвышенно. Everything else very easy, no? Все остальное очень просто. Get a PhD, get married, have 20 kids. Образование, выйти замуж, родить 20 These детей. things, very easy Это things. очень просто. What they're studying at school? Да, вы преподаватель. На преподаватель. These things very easy. Все очень просто. But remember Krishna, how difficult. Как сложно помнить о Кришне. So Kale dosa nidadajan ekahi ekad mahadguna kitana deva Krishna sya mukta sangam param brajat. Oh King, it's Kali Yuga is an ocean of faults. Царь Кали-юга – это океан недостатков. It's said here at the end of Kali Yuga, people will be like dwarfs, gnomes. В Кали-юге люди будут как гномы. All trees will also become short. No fruits, no food, Не будет ни фруктов, no rains. ни еды, ни дождей. People will live only 50 years. Люди будут жить на протяжении 50 лет. You know what the average lifespan of the American is? Знаете, средняя продолжительность жизни американцев? Have a guess. It's already 50 years. Уже 50. Because you count the abortions, Что если учесть аборт, 50 years. In Russia, how many abortions? а в России сколько абортов? Must be more than America. So many. Видимо, даже больше, чем в Америке. Last year I met one woman, 11 abortions. В прошлом году встретил женщину, у нее было 11 абортов. Just think of her, Harinam runs away. Просто когда я думаю о них, Харинам уже убегает. So, this is normal in Kali Yuga. Normal. Кали-юга – это нормально. So this Kali Yuga is an ocean of faults. Так это Кали-юга, океан недостатков. Okay, Tiga? So many bad things there. Много. But it have one amazing quality. Но в Кали-югу есть одно удивительное качество. Just by chanting the holy name, one can attain all perfection. Просто воспевая святые имена, можно достичь все совершенства. Okay, there's more descriptions of Kali Yuga. Еще описание Кали-юги. If we speak about it, everyone becomes depressed. Я продолжу рассказывать о них, как все погрузятся в депрессию. Okay, so Kali Yuga, if you just control your senses a little bit, Hari Priya, and chant Harinam, Kali Yuga is like a paradise. В Кали-югу мы будем немного контролировать свои чувства. Воспевать святое имя, то Кали-юга будет для нас раем. Stay away from simple activity, chant the holy name, hear Katha. Kali Yuga, very happy, very good place. Хоть чуть-чуть нужно держаться от греховной деятельности, подальше слушать, как воспевать святое имя. Before, so difficult to attain perfection. Раньше было очень тяжело достичь совершенства. In Satyuga, how big meditations. В Сати-югу нужно было долго медитировать. In Dwapara Yuga, in Treta Yuga, how much wealth they spend on sacrifice. В этой югу очень много богатств тратить на Deity жертвоприношения. worship, how difficult. Насколько сложно поклоняться божествам. But in Kali Yuga, Hare Krishna, you can achieve perfection. В Кали-югу просто повторяя Харе Кришну, можно достичь совершенства. So it's said even the demigods pray to Lord Vishnu for birth, for human birth in this Kali Yuga. Там говорится, что даже полубоги молятся Господу Вишну, чтобы родиться в эту Кали-югу человек. Ruvina, what's wrong? Что не так, Huh?
cannot hide behind your hair. I can see it. Не спрячься. Okay, so this 12th canto is so important, no? 12-я песня очень важная песня. Other canto not described so clearly like this glories of holy name. В других местах так четко не описывается слава Святого имени. So, Sukadev Goswami finished everything here. Так, здесь, когда Госвами дает заключение, He was ready to go. он уже готов уйти. Then he asked, do you have any questions? Он Any задает last? вопрос, он спрашивает царя, есть ли вопросы. So Sukadev Goswami give final instructions. Так он дает конечное наставление. So I think today and tomorrow we'll speak these final instructions. Сегодня вечером я буду рассказывать, сегодня и завтра я буду рассказывать O об king, последних наставлениях. only animals think I will die. Но царь, только животные думают, я умру. No? Because you've never been born, you will never die. Если ты не рожден, ты никогда не умрешь. Only animal thinks I will die. Только животные думают, что придется умереть. Remember there was one devotee in Australia with cancer. Baladev also. Помню, в Австралии был преданный Баларам, у него был рак. He was going for his final operation. И он ему предстояла последняя операция. I preached to him to come to Gurudev. So I remember. Я ему проповедовал, и он пришел в Гурудев. He was so much fearful, so much. Он был очень напуган, он боялся. He had son, wife, and У него был сын, да. so much fear. Он очень боялся этой операции. Then he went to see Gurudev. No? Затем он встретился с Гурудевом. I never forget what Gurudev said. Никогда не забуду, что Гурудев сказал. Don't be afraid of operation. Не бойся операции. That's why they call me Astatata. А что-то, Astatata means 108. что-то значит 108. Поэтому меня называют. When we say Om Vishnupad Astatata, Мы говорим Ом Вишнупада, что-то. what does Astatata mean? Что Shanta? значит что-то решать? Huh? Why? А почему? One name out of 108 names. Sannyas have 108 names. Саньяси 108. Also mean transcendental position is called 108. Также трансцендентное положение, которое занимает. So Gurudev said, he was laughing. Gurudev said, you know why they call me 108? Because I've had more than 108 operations. Гурудев смеялся, знаешь, почему у меня есть эта приставка 108? Потому что у меня было 108 операций. In a very funny way he was talking. Don't worry. Он успокаивал, говорил, не бойся. And he said, and don't worry about death. Он говорил, не бойся смерти. Death is imagination. Смерть это вымысел. Such a way he said. So Sukadev Goswami says, don't worry thinking I will die. That is never possible. Why? Because you were never born. Шукадев Госвами говорит, не переживай, не думай, что ты умрешь. Почему ты не умрешь? Потому что ты не рождался. There was never a time you did not exist. Не было времени, когда у тебя не было. So when this body is destroyed, you will not be destroyed. Когда твоему телу придет конец, ты будешь продолжать. Gurudev gave him so much encouragement. Don't worry, even when you die, you give up this body. You've done bhajan. Даже если ты оставишь это тело, ты совершал баджан. You must get so much good destination. Поэтому твое следующее место назначения. Next life, Krishna will give everything favorable for В devotion. следующей жизни Кришна даст тебе все, что будет благоприятно для преданности. Right, Shamata? Russia is so much unfavorable. Россия очень неблагоприятна. Since birth, none of us got a chance to hear the name of Krishna. С самого рождения у нас не было шансов. How old was Devaki before she even heard of Krishna? Сколько тебе было лет, когда ты услышал Кришну? 23 years in complete ignorance. 23 года в полном невежестве. So bad. Beginning. Начало очень плохое. So next life, you get so good chance. Vaishnav family, from birth, you'll hear about В Krishna. следующей жизни шанс будет очень хороший. Рождение в вайшнавской семье. And I remember he became so enthusiastic. Не помню, он очень вдохновился. He said, I can't wait to die. Я не могу дождаться смерти. Then I said to him, the sooner the better, right? He Я was сказал, laughing. чем Yes. раньше, тем лучше, да, и он смеялся. Sooner the better. Чем раньше. Just like someone has old cloth, when they get a new cloth, no one cries for that. They very happily you give up the old mom's cloth and take it. Когда кто-то ходит в изношенных одеждах, он с радостью принимает новую одежду и избавляется от старой. So, give up the animal thinking I will die. Ему нужно оставить это мышление, Why is it so cold? мышление достойно животного, что я умру. Okay, Natalia, understand? Will you die? Наталья, ты умрешь? Soul never dies. Душа никогда не умирает. Okay, so think like that. So King,
Only animals think I will die. Так, царь, только животные думают, что он умрет. You will not take birth again in the form of your sons and grandsons. Ты уже не родишься в форме своих сыновей и внуков. Right, Anangalata? Ангалата. Итак, Try and pay attention to that. старайся быть внимательным. You will not take birth again in the form of your sons and Тебе уже не grandsons. придется родиться ни как сын, ни как внук. Like a seed takes birth, a seed becomes a tree, produces a seed, and that's the next tree. Семя становится деревом, а дерево производит цвет. Семя и семя опять Materialists take дерево. birth again and again in the same family. Материалисты рождаются снова и снова в той же самой семье. What will you think of when you die, Natalia? О чем ты будешь думать в момент смерти? Do you have children? У тебя есть дети, Husband? муж? Okay. Ordinary person will think, my husband, my children. Обычные люди будут думать о детях, о муже. Again, they take birth in the same family. Поэтому снова родятся в той же самой семье. You will not take birth again in the form of your sons and grandsons. Тебе уже не придется родиться в виде твоих же Like a сыновей. seed produces another seed. Так же, как из семя происходит новое семя. You are completely different from the material body and all its paraphernalia. Ты полностью отличен от своего материального тела и всех вещей, связанных с ним. Just as fire is different from wood. Так же, как огонь отличен от древесины. From one body, another body comes. Тело исходит из тела, But soul is not like that. но душа не такова. In a dream, one sees his head being cut off. Во сне кто-то может увидеть, что ему отрубили голову. So funny dream I had this morning. Утром мне был очень смешной сон. I won't tell you about it. So, in a dream, you imagine one's head is being cut off. Во сне можно увидеть, как кому-то отрубают голову. But when he wakes up, he realizes that was false. Человек просыпается, он понимает, что это был сон. In the same way, now we are like in illusion, we see this body as the self, but it's not that. This is like a dream. Таким же образом мы сейчас воспринимаем это тело, как будто мы являемся этим телом. Это иллюзия. So the soul is unborn without death. Душа нерожденная, и у нее не будет смерти. Okay, so now this chapter is a little bit interesting. Эта глава очень интересная. Why, Devaki? Sukadeva Goswami thought, I gave so many jewels Когда я Госвами думал, я дал столько драгоценностей in the form of pastimes of Krishna, в виде игр Кришны. but I should cover it again Мне следует снова закрыть это все, спрятать, to cheat unqualified чтобы persons. обмануть неквалифицированных. So this fifth canto, so much it seems like Advaitavad is there. И поэтому кажется, что в пятой песне очень много Адвайтавады. It's like Sukadeva Goswami covering wealth. You know, like a wealthy person keeps their wealth hidden. Как богач, который прячет свое золото. This morning I was thinking, should I speak this chapter? Because it's Утром я думал, рассказывать об этой главе или нет. Sukadeva Goswami cheating unqualified persons. Это главе, что когда Госвами обманывает неквалифицированных личностей. So much touch of Advaitavad is there. Очень все похоже на Адвайтаваду. That's why many people also become bewildered in the end of the Bhagavatam. Поэтому многие люди сбиваются с толку, когда читают Бхагавату. Because in these final instructions to Parikshit Maharaj, he's so much talking how the soul is one with Krishna, soul is one with Brahman, soul is no different from Brahman. Потому что он очень много уделяет внимания тому, что душа не отлична от Брамана. So Pujapad Madhusudana Maharaj often says, Bhagavatam also like Mohini Lila, cheating on non-devotees. Сусу Махарадж очень часто говорит, что Бхагаватам подобно Махини Лили, обманывает людей. Like Bhagavan came in the form of Mohini Murti and cheated the non-devotees. Бхагаван пришел в форме Махини и обманул непреданных. So this Bhagavatam also a little bit like that. Бхагаватам также в каком-то отношении. Those persons who read without proper guidance of Guru and Vaishnava, at the end they become cheated by the Bhagavatam. Люди, которые читают эти Бхагаватам, они находятся под руководством Гуру Вайшнава, в конце Бхагаватам они будут обмануты. Right, Karuna? Так This is mushroom. It looks like a mushroom. похоже на гриб. Like a vulture sits in a mango tree. Так же, как стервятник, который сидит на манговом He's not дереве. looking at the mangoes at his feet. He's looking far away. Where is the dead elephant? Он не смотрит на манго, который находится на этом дереве. Он смотрит, где This way, можно увидеть, Bhagavatam cheats the non-devotees also. найти мертвого слона. Таким же образом Бхагаватам обманывает Like with these verses here. в этом стихе. That's why this morning I spoke a little bit introduction of. Поэтому я сделал введение сегодня. Because directly you read these things, also you become bewildered. Если сразу прочитать эту вещь, то так сбит с толку. Like a pot is broken, Как сломанный вершок.
And the sky inside the pot merges with the sky outside the pot. Небо, которое можно увидеть в горшке, похоже на небо вне горшка. In the same way, when the gross and subtle bodies are broken, the Atman again merges with, again becomes Brahma. Образом, когда тонкое и грубое тело умирают, то атма сливается с Брахманом. Impersonalists use these examples to preach to the glory, to show that liberation is the goal of Bhagavatam. Персоналисты используют этот стих, чтобы показать, что освобождение является целью, которая описывается в Бхагаватам. In this way, Sukadeva Goswami speaks to cover the real conclusion of Так, Шукадев Bhagavatam. Госвами покрывает истину ценность Бхагаватам. Very interesting things. Очень интересная вещь. Why? Because at the end of the day, but Vaishnavas understand these verses in another way, Kalyan. В конце концов, вайшнавы по-своему понимают этот стих. No? Why the soul is also one with the Supreme Lord also. Душа также едина с Верховным Господом. Like a spark with a fire, oneness is there also. Также присутствует это единство у искры и огня. We are followers of Achintya Beda Bed. Последователи Ачинтя Беда Беда. Not just bed, not just our bed, but both. Не хеда или абхеда, а беда, в принципе. Understand? Понимаете, отличие или нет? Impossible. Explain it. Это невозможно понять. Попробуйте объяснить. Don't just nod your head. Yes, yes, I understand. Не нужно просто кивать головой, я понимаю. You cannot say the soul is different from the Supreme Lord, but you cannot also say he is one with the Supreme Нельзя говорить, что душа отлична от Верховного Господа. Но также нельзя заявлять, что она едина. Like a spark from a fire, he is one with, but simultaneously different from the source. Как искра, она едина со своим источником, с огнем. Также и отлична. Understand, Shanti? So here Sukadeva Goswami is simply discussing how the soul is non-different from the Lord, Здесь which is also true. Шукадев Госвами просто описывает не отличность души от Бога, что также является истиной. So non-devotees, they read the whole Bhagavatam. What's the conclusion? See, the soul is non-different from the soul. Преданные читают Бхагаватам, потом смеются. Так вот в чем заключение Бхагаватам. Душа не отлична от Господа. In this way, Sukadeva Goswami covers the real meaning of the Bhagavatam from the non-devotees. Таким образом, Шукадев Госвами скрывает истинное значение Бхагаватам от непреданных. This is called preaching tactic, Это проповедническая тактика. right? Unqualified person, the truth should be a little kept hidden from it. От неквалифицированных личностей следует спрятать истину. Some people say, no, our Gurudev could not do that, but every single acharya has done it. Кто-то заявляет, что наш Гурудев не мог себя вести так, но каждый ачарья вел себя таким образом. Preaching tactic of Sukadeva. Проповедническая тактика. Okay. Okay, so we'll finish here a little На early. этом закончим. Any questions from the Задавайте вопросы, пожалуйста. 12 o'clock? Where's my life going? Any questions from the people? Вопросы, пожалуйста. Oksana, anything? You understand a little bit? Что-нибудь понятно? So try to save yourself from this Kali Yuga, okay? Старайся спастись от этой Кали-юги. Only one way to save yourself. How is that, Есть Karuna? только один способ короны. Как можно спастись от Кали-юги? Все. Chant his names. Beginning with chant his names and remembering. Служение Кришне начинается с воспевания его имен, Okay. пометования. Okay. Ananta, don't go down the toilet. Не сливайся. Don't try and become. Our goal is not to become like these ordinary persons. Наша цель не заключается в том, стать подобным обычным людям. Always keep yourself a little separate and different from them. Нужно немного держаться подальше. Okay. Pretty much. Let me hear it. Yes. Скажи да. Poor Dhammaraj wants to become what he was before. Once. He wants to become what he was Бедный before. Дharmaрадж хочет стать опять тем же, кем был раньше. That is a great tragedy. Большая трагедия. Dhammaraj, can you hear me? Дharmaрадж, ты не слышишь? Hare Krishna, Hare Krishna.